lóòótọ́ ni Baba Mohbad contact me through my PA through Instagram, and I invited him. When I invited him, he came to my office and we established the case. This is how I do my job. It might be different from every other person, but I have the rule for my own job. I'm not a blogger. I am an activist, a professional broadcaster, bred and buttered broadcaster, full-fledged broadcaster, registered under government. My father was a broadcaster when he was alive. He worked with the first television station in Africa, and he happened to be one of their best staff until his death in 1999. So the name Hamzat, I'm just protecting it. The name has been made before I even started the job. So I designed my personal style of broadcasting, fighting for the less privileged, the masses in general. You know, I've been to prison before. I've been to DSS just because of the pensioners and the teachers that time. So at the DSS, the man that was interrogating me asked, "Is your father a teacher?" I said, "No. He's not even more." "What of your mother?" I said, "No." He said, "Why do you want to die for some people? How does that concern you?" I said, "It is my calling." He now said, after a lot of interrogation, he now said, he called me personally one day. He said, "Mr. Oriyomi," I said, "Yes. If you want to lose your head or you want to lose your conscience, which one will you choose?" I said, "I will lose my head." He shook my hand and he said, "I'm done with your case." The next day, 4 a.m., I was handcuffed, both leg and hands. And I was pulling inside a Hilux van from Ibadan to Abuja. From DSS Ibadan to Abuja DSS. The rest is history. Since I was not destroyed during that time, I made a pledge, a promise to my God under DSS detention that if at the end of the day, Oriyomi Hamzat is able to gain my freedom back, I will never do anything again in this life till I come to meet my God. That means you sent me this job. I'm not just doing it. I even gave God a time that today I am leaving the DSS office. I don't know whom you will send to me. But if truly you send me this job, I am leaving today. I couldn't sleep that night. I cried. What made me cry was that the Afars, the pastors that I believe, they will tell me it's good to be saying the truth. Some elderly people, they started saying negative things about me. And that DSS office, there was a man, a pastor. He brought Bible that night, and I was packed with the blood suckers. We were together. I was together with the Boko Harams. So he was talking to them that day that you are shedding blood, and you say you are worshiping God. And I raised my hand. I'm not shedding blood. I'm fighting for the downtrodden people. So I am not part of them. He said, "Must you fight? Does the Bible tell you to fight those people in power? Is your Quran told you to fight those people in power? Whatever they do, they are in charge. You are not supposed to talk." You see, that statement was thought-provocative for me. I could not sleep. I was just thinking that this man was preaching now. He said he's a pastor. Then I realized some Afars have said the same thing as well.
So that time, I was confused. I could not say maybe I am right or I am wrong. I was now thinking maybe I'm even doing the wrong thing. I thought I'm doing the right thing. No. That led me to a sleepless night, and I decided to pray, cry, and I want to test that God, whether I'm doing the right thing or the wrong thing. I cried. The next day, I slept. I did not sleep at the midnight, so the next morning, I slept off. When it is 12 o'clock, somebody came to my cell. He was shouting my name. He doesn't know how to call Oriyomi. He's not a Yoruba man, but he was able to call Hamzat. So I woke up, and they said they should bring me. When they brought me to, what happened there? I put my pen on the paper, but I must not say more than that. You cannot see somebody that DSS released to go back to what they did before DSS picked them. Yeah, they're different from police. They're different from military. If military soldier man wants to pick me and DSS want to pick me, I will rush to the van of military man. Don't go and ask those people that have been picked before now. They know they are not. They are protecting the national security. Before anybody could be picked by DSS, they might lie against them that they want to bring down the nation or anything. They don't just deal with people, and they are well trained. So that day, the man was just telling me that, you know this man, I never met that man, I did not know anything about him. That was how I left DSS office that same time. The chain, the golden chain in my hand and my leg was removed. It's a golden chain anyway. And I was given a free ride to the airport, where I got another one to Ibadan. So who am I to send away Mohbad's father? When those people protected to my office, I gave them money, I gave them water, I supported them, and I talk in support of what they are doing. Even my boys, I instructed some of my boys to join the protest. So, I was at the candle night they did in Ibadan for Mohbad. But I couldn't show my face. So I was very happy when Baba Mohbad contacted me. So I gave him my platform. He talked. Before we even go on here, before we came on here, he talked to me. That was when I realized that it wasn't my case. I am not a blogger. I am not doing my own to make money. I cannot capitalize on somebody's tears to make money. And there is no way. The case is a lost case. If you lose your home and you are going to the battleground, you've lost before you even venture into that war. Why do we win Timothy's case? Baba Timothy, Iya Timothy, Ìyàwó Timothy, Ẹ̀gbọ́n Timothy, Àbúrò Timothy, talking in one voice, asking for single thing, nothing but justice. They don't even see anything about the property. They were less concerned about the wealth. They want to know the cause of their son. The wife wants to know the cause of her husband. The children want to know who killed their father. And that was the message, that was the instruction given to me, and that has been the question from beginning to the end. Who killed Timothy? Justice for Timothy. Let everybody that is connected with
the death of Timothy be arrested. Let the investigation be done. When the investigation was not properly done in Osun State, we made a noise, transferred to Abuja. When we got to Abuja, we realized, we made another noise, transferred back to Osun State, and our eyes are drotty. But Iya will say this, Baba will say this, Iyawo will say this. We now have fans. We have wife fans. Iya fans. Baba fans. In-law fans. If I now put my head now, the Iyawo fans may say, Oriyomi is saying jargons because he supported father. And I don't know. I do not see seriousness. I just see people making money out of them. Because, okay, what are we fighting for? Should be a single cause, single question. Who killed this boy? So even if the mother and the father, if they are fighting before, they should come together that time. Even if they don't love that wife, that time, come together. And you know what they did? They knew the lawyer that fought the battle of Timothy. They ran to him. You don't get it. You know who ran to him now? One of the prime suspects ran to that same lawyer. Can you see the complication? So I cannot put my head. Because before I start my fight, I do 1 + 1, and I will ask, when they bring case to me, I will ask, do you really want to do this case? If you tell me yes, I will say, I can call you 1 midnight, 1 a.m., 2 a.m. If you say yes, okay, let's go there. See what is happening about this thing, Molly Hospital's case. Molly Hospital. Look at that guy. The mother, the son of the woman that died at the Molly Hospital. If you are fighting for somebody like that, you'll be very happy. Very transparent, very outspoken, very articulate. He knows what he's saying. So if you are fighting for such a person, you keep moving. Torí kò ní bójú ẹ jẹ́. Kò ní bójú ẹ jẹ́, kò ní bà case jẹ́. Because we don't, our Okisoro say go and watch my program. I will not talk to your hair. Your hair is not useful to me. I will talk to you. You reason now. I will just analyze. One policeman is now my friend, Commissioner of Police, Ogun State Commissioner of Police. He was in UK during that time. He said when he sat with his people like this, his family, his friends, and they watched that case, he just tell them, look, the UK people will say, it's Nigeria, they will lose that case. He just tell them, see this man that is analyzing that case, he has won the case. This man, that analysis, you know I'm a police officer, he has won that case. When I started Molly Hospital's case, some people said, Molly is too big. Me, I don't fight small people now. I fought sitting governor now. You know now, my friend is there. Yorùbá ní ibi wọ́n fẹ́ ni làbá máa gbé. Èmi rò pé London nìkan ni ìfàájì wà ní. Gbogbo àti tó wá sọ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ti lọ lé. Ọlọ́run ló ní wọ́n ti lọ lé o. Ojú máa ń tijú gan. Okay, wọ́n lọ bí iṣẹ́. Yeah, I understand. Ó yé mi. Ó lẹ́nu ọ̀gá tí mo lé ó ti yé mi. Aláàjì náà wọ́n máa ń tijú gan, ojú kọ́ ló máa ń tì wọ́n, ẹgbọ́n yóò bá yẹn. Wọ́n á tijú gan. So, àwọn tí mo rí ó tẹ́ mi lọ́rùn báyìí. Tó bá ti pọ̀ jù báyìí lọ, mo lè máa. Yeah, it's pushing me. Mo fi gbogbo ara mọ́. Inú mi dẹ̀ dùn, mo dẹ̀ dúpẹ́, mo appreciate it. God bless you. Tabalẹ̀ ti sọ, àkọọ́lẹ̀,
ètò ọ̀tọ̀ ní ètò yẹn àbí àtúntòyìn ti ní ọ̀tọ̀ ní ètò yẹn so ìyá wa Fúnmiláyọ̀ Ọ̀gọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àwọn èèyàn tó dáa lẹ́gbẹ́ mi wá bá o God bless you man thank you mo fi gbogbo ara mọ pátápátá níta máa ń sọ níta ní Oríyọmí dé òdòdó dé Oríyọmí dé òdòdó dé. Alájà Mariam ẹ̀yin náà ṣe mo dúpẹ́ o Ọlọ́run á dúró tì yín o Ọlọ́run ní fi yín sílẹ̀ o mo appreciate ẹ̀ mo mọ̀ lórí gan níta sì ń ṣe nǹkan tẹ́ ẹ ti ń ṣe náà ni o inú fi rọrùn láti ṣe pé ẹ darapọ̀ mọ́ níta ẹ ti ń ṣe ṣáájú àkókò yìí tí bàbá ọ̀gá wa sọ lẹ́ẹ̀kan gan náà là ń ṣe àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ káàtó fún àti àwọn tí a lè mọ̀ pé a lè sọ pé kù díẹ̀ káàtó fún wọn ṣùgbọ́n táwọn alágbára tán lágbára jù wọ́n lọ ní àwọn ọ̀yàn wọn jẹ kò sẹ́ni tí ó mú wọn sí tí wọ́n wà mọ́ sọ pé àwọn ò léèyàn ní táwọn bá léèyàn ní wò ní àwọn àgbẹ̀ bọ́bì ò léèyàn tó pọ̀ rẹpẹtẹ. o ti léèyàn wọ́n bá sì léèyàn tó wẹ̀yìn tó yẹ báwa léèyàn tó ní o ti lọ́lọ́run torí pé àwa ìrànra wá sí yàn Ọlọ́run ní máa ràn wá sí yàn ẹni wọ́n bá sì yàn jẹ́ tọ́lọ́run rán wá sí kọ́ lọ sùn àmọ́ fowó wa ṣẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ àgbà lọ́ọ̀yà tẹjọ́ tí ó kàn wá tó o bá ti sunkún wá ó ti kàn wá nù ẹ̀ tó yàn Nàìjíríà bàjẹ́ gan o àwọn èèyàn ẹ burú o bóyá Nàìjíríà ṣe jẹ́ àmúyẹ̀gùn orílẹ̀-èdè tó àwọn ẹni bí pọ̀ mẹ́fà olóyè èèyàn jẹ́ olóṣì tó lọ kóòtù ọmọ o tábà pẹ́ lómi pé ẹni lọ́ọ̀yàn jẹ lórí 50,000 nítorí lọ́sàn-án wẹ̀ fún yóò ní ọgbà kóòtù lọ tó bá fẹ́ establish case yọ̀nà 150,000 nítorí 50,000 ni ó fi tẹjọ́ èmi náà àrànjú kankan bí adófúrọ̀ àwọn kígbe ó kọ rẹ̀ lórí rédíò ìbẹ̀ dákọ̀ kẹ̀kẹ́ fọ́mọ̀ jẹ́ pé tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wà ń bí ni o. Òun náà àmọ́ sáré bọ̀ yóò àgbà ilé ẹjọ́ lọ. Tó bá jẹ́ ilé ẹjọ́ ni jẹ́ àjọ mọ̀ sọ. Kò ní jọ yín lójú pé àǹtí Tóyìn tó bímọ mẹ́ta tọkọ òní kankan bẹ̀. Ó lọ ilé ẹjọ́. Sọ yẹ kó lọ ilé ẹjọ́ ìwé ìwòlú àìlójútì. Àìlétìjú. Má wọrí àjọṣẹjọ́ àwa ń bá ṣẹjọ́ nìsín. So owó láfi mọ̀ pé àwọn ẹjọ́ yẹn ẹ ọ̀rọ̀ àti Kẹ́hìndé ti Ṣakí tó yẹ kí ọjà àti ìgbé pẹ̀lú oúnjẹ tí ẹ ti yọ dànù ṣùgbọ́n kò rówó pẹjọ́ ẹ wá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà ń pò yẹn nítorí pé wọ́n ti nígbàgbọ́ pé báwọn bá kígbe àwọn oníròǹgbàgbé bá wọn gbàgbé o ẹni tí ó bá wà connected tí ò bá lówó lọ́wọ́ kì í yàn yàn jẹ o. Àwọn tó máa dájọ́ tí wọ́n mọ lọ́ọ̀yà tí wọ́n mọ àwọn tó wà níjọba àwọn ni wọ́n máa ń yan àwọn èèyàn jẹ. So kì í wá rọrùn fún irú àwa táwọn òṣìṣẹ́ wa ìka wá kojú irú wọn. Ẹni tí ó wàá ṣe irú tiwa yóò ti múra àjà. Ó sì mọ̀ pé àwọn alágbára lòún fẹ́ bá jà. So tí àbáwá alágbára ṣùgbọ́n tá a pọ̀ Yorùbá ní ẹlẹ́gìrì èèyàn tí lógún. Ètò ẹbí lọ́lẹ̀ mi lónìí ní Coventry ẹdún ti ń já àwọn alágbára ìka yẹn àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ẹdún ti ń já wọn láyà. Wọ́n ní ọmọ burúkú yìí tó ti tẹ́ńtákù ẹ̀ tó ti spread dé Coventry. Tó bá ti bá a fa wàhálà àwọn ti Coventry náà mọ̀ fèsì wa ni. Àwọn tá a tún bá jà làwọn tí wọ́n dúró bí wọ́n jókòó sí nìsín àwọn ajínasẹ̀ tí ń jẹun ajígbọ́n ni. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ni ẹ fowó bá wa ṣe. Ẹ fọmọnìyàn bá wa ṣe tọ́lá àwọn kan wà bí tọ́jú pé gbogbo wàhálà tẹ́ ń ṣe ń bì àwọn náà fẹ́ náà. Bá ara lẹ́lé bá wa kọ́lé lé bá wa ṣe nǹkan báyìí wọ́n sì ná gbogbo ẹ̀tàn wọ́n tún máa ṣàṣà àwọn tó wà lu èbò fún wọn mọ̀ wà lé mọ́. Wọ́n ṣàṣẹ́ lómi wọ́n tún ṣàṣọmọ rẹ̀. Wọ́n wà ní bolókù tí ó lọ kí ni ó ṣe ìyẹn Oríyọmí wá ní ẹ jẹ́ wọ́n wá dọ̀tí àṣàṣì wọn lọ́tún lósì ẹ jáwọ́ sábàsì medium àṣàṣì bèbí kúkú là wa. Àṣàṣì ò sì ràn wá ẹjẹ́ service intermediary láàrin wọn àtẹ̀yìn kágbẹ̀ tó ń wí fún yín torí Oríyọmí lásán lẹ́lòmíì tí fi ń rí ẹ̀tọ́ rẹ̀ gbà báyìí láì jẹ́ pé wọ́n dọ́dọ̀ wa ìfẹ́jọ́ ẹ̀sùn Oríyọmí ọmọdé ọ̀dọ̀ Oríyọmí. Máa lọ gbẹnu sí báyìí. In as much as you choose to be part of us, you are choosing the right path.
and you are helping the needy. You are helping the grassroots, the downtrodden people. Your question is answered. Yeah. Now, is there any other person that want to ask any other question or make any comment? Roger Musoni Okun. We did not see day to tie with. Correct. To you, you want to spark or you want to speak? Anybody to make any comment about Awon Hamzat or about the program? Hi. Ẹ̀kalẹ̀ gbogbo ilé. Alhaji Oriyomi ló ìjọ tí máa kọ́kọ́ wo program wọn. Ara yín sẹ́kìrì. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ kàn pé that was ìgbà lockdown tí kò síṣẹ́. Mo ṣáà ń wá nǹkan tí máa fi ṣeré lórí Facebook. Mo ṣáà rí tí màmá kan ọmọ kékeré kan dání lọ́nà gómìnà ọ̀tún lówó. Wọ́n ò rí ta lọkùnrin yìí. Ó sì ti pa. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Wọ́n ṣàlọ́rọ̀ gbà wọ́n ní wọ́n ṣe ń parọ́ wọn nìyẹn. Wọ́n tún pè mí wá, wọ́n tún bá ọkùnrin again. Ọkùnrin náà ló tọrọ níjẹta, àwọn náà ló sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Ok, wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn, a mọ̀ pé bí Nàìjíríà ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Kò tètè wá sí brain mi pé ẹni yìí ń so tọrọ ni. Ó yí bíyà, ìgbà tó wá yá tó ṣà ní àwọn tó wá fẹ́ ṣe fans Oriyomi kìnnìkan, wọ́n ju nọ́mbà síta. Ó tán bá ṣe mo ṣàwà pick number. That was 2020 yẹn náà o. Mo pick number, mo wọlé sórí group yẹn. Àdẹ̀jọ́ ṣe meeting every Sunday. Later, meeting yẹn di once in a month. Wọ́n tẹ wọn kó tó ṣà ń ṣe, ó yà mí pé ṣé èèyàn ní máa yìí ni àbí nǹkan míì because ó dàbí spirit láàrin àwọn èèyàn tó kàn ń ṣe àwọn nǹkan tó ń ṣe bó gbogbo nǹkan tó ń ṣe ó ń wọlé sí orí mi táwọn àwọn ọmọ nàìjíríà wá sọ fún àníyà nàìjíríà ní irọ́ náà ń pa bá ṣe ń purọ́ ni mo ní kò tí wọ́n ní eléyìí kò kí ń parọ́ bọ́ inú mi dé dùn yín pé nǹkan tó bá sọ òdodo lẹ máa bá bẹ̀ tẹ bá gba ìmọ̀ye programu Kọ́kọ́rọ́ Alátẹ mi ò kí ń mísì programu ìmí ìgbà tó bá pè tó bá fi nọ́mbà tàbí tó pè sórí programu yẹn mo máa pè wọlé mo máa pè wọlé tí máa ní aláàjì kọ́ báyìí ó dá ẹjẹ́ kọ́ ṣe báyìí àwọn wọn ní káwọn èèyàn pè wọlé mo máa pè wọlé mo dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ mo máa ń pè wọlé kan tó máa fi nọ́mbà síta inú mi dẹ̀ máa ń dùn ó máa ń dàbí tó bíi pé ọmọ ìyá kan náà jọ ni wá bí mo ṣe máa ń wò wọn lórí Kọ́kọ́rọ́ Alátẹ ṣó kàn wá then ìgbà tí mo ṣe birthday mi gbogbo àwọn àbúrò mi ló pè mí pé àǹtí mi ti di celebrity o Oriyomi pé ń sórí kìíní ó ń wish you happy birthday àwọn ọmọ mi á ní mọ́mì you are watching Akitipo Eke you watching Oriyomi Hamzat wọ́n ṣe àmọ́ ní ẹjọ́ àwọn ọ̀rẹ́ dé kí n ṣe àmọ́ fẹ́lẹ́ rẹ́rìn kí n máa fi pàrònú rẹ kó máa kéèyàn má lọ ní depression ní UK yìí ìgbà tí wọ́n gbọ́dọ̀ mo ní kí sàn mídíà lọ ní tell Oriyomi it is well with him. wọ́n ní wọ́n ní ìfìdí wọn ni wọ́n lọ́wọ́ dẹ́gbẹ́ lọ inú mi máa ń dùn mo máa ń ròyàn lọ síbẹ̀ gan mo ròyàn lọ síbẹ̀ ó dẹ̀ débẹ̀ báyìí ó ní aláàjì ẹ káàárọ̀ wọ́n ní ẹ káàárọ̀ aláàjì dẹ́bọ̀ lẹ́nu mọ́tò ẹ káàárọ̀ wọ́n dẹ̀ lọ bó ṣe wọ́n ní aláàjì wọ́n rán mi sí láti Coventry ni o honestly I was moved mo dẹ̀ wà touch pé èèyàn tí ò rí mi rí wọ́n kàn sọ pé láti Coventry pé àǹtí mi ló rán mi sí yín o wọ́n dẹ̀ invite ẹni yẹn wọ ọ́fíìsì wọn nǹkan tó fẹ́ wọ́n dẹ̀ bá ṣe in fact mi ò mọ̀ bí mo ṣe lè pé irú èèyàn tó jẹ́ bóyá áńgẹ́lì kan ni o tọ́lọ́ ń kàn fi sára wọn yàn pé máa lọ ṣe kọ́ báyìí bá àjọ̀nú dẹ̀ ni o àmọ́ ewu púpọ̀ àwọn ọmọ kólóbókólóbó tó kó sí orí kìíní yẹn pélébé àti skélébé àwọn náà kan wọ́n tún máa ń ṣe bírèèni aláàjì pé aláàjì o kíní kan o eléyìí tó jọba dìbò ní aláàjì bá wa bẹ Ìgbòho ó fẹ́ pa wọ́n o aláàjì ẹ ní jábọ́ ẹ ti wà lókè ẹ ní jábọ́ àti ẹ̀yin
àti àwọn ọmọ tó tinú yín jáde àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń pè yín ní bàbá gbogbo àwọn tẹfẹ tó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ fẹnu bí wọn àti tẹfara bí lórúkọ Jésù wọn ní jábọ́ lágbára ìjẹ́ Jésù bó ti wù kẹ́pẹ́ láyé tó ẹ ti dá o ẹ ní wálẹ̀ títí láéláé àwọn ọmọ yín máa ga tábàárẹ̀ tó wá sọ pé òun ò rí yín mú òun fẹ́ mú ọmọ àbò fẹ́ mú ìyàwó ọwọ́ tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá gbé ọwọ́ ẹ̀ ló máa fi nà wọ́n máa fọwọ́ ara wọn ṣera wọn ni ẹ máa tẹ̀síwájú iléeṣẹ́ yóò ní bàjẹ́ o Oríyọmí ò ní jóná o the microphone wizard ẹ máa tẹ̀síwájú. Ẹ bá mi sábà máa láti all right, you just said the microphone wizard ẹ máa ṣe kí ni kọ́ máa tẹ̀síwájú now for speaking English. 25 pounds. Ẹ̀bùn mi lè pé ìdẹ́mi náà fi sanction wọn ṣé yóò bá ní mo sọ ṣe máa wọ̀dì àjọ jẹra wa lówó ni ẹ máa wọ̀dì bá báṣì 50-50 no cheating. All right, the next person that chose to want to speak ṣé mi náà ti sọ ìwọ. 50 pounds. Hello. Ẹ máa bá mi sọ. Wọ́n náà yìnbó. Alájà of Coventry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mo fi àsìkò yìí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n wá láti Alhaji Dr. Oriyomi Hamzat. Ẹ jẹ́ kí báwọn adjust mic bí àṣà Alhaji Oriyomi. Ẹ adjust mic yẹn fún ọ dáadáa. Ẹgbẹ́ lọ sí mic alájà. Ẹgbẹ́ lọ sí. Mo fàsìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn sista Tóyìn tí wọ́n kó ẹgbẹ́ ìjọ torí pé àwọn ọmọ organize ní London ta fi mọ̀ wípé Oriyomi máa ń wo Oriyomi nǹkan tí mo fi like Oriyomi ni pé Oriyomi ń support àwọn ọmọ kéékèèké most ọmọ tí ò níyà tí ò ní bàbá tàbí tó níyà tí àwọn ìyá kan àtọ̀ ti sọ ọmọ nù tí wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ pé bọ́n ṣe gbóyún yẹn so ìgbà ẹ máa support mo join charity mo bẹ́ẹ̀ mo máa fi nǹkan síbẹ̀ kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń sọ pé kẹrẹ announce àwọn. So from there mo bẹ̀rẹ̀ sí following then during the COVID gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe àní nǹkan tẹ́ ẹ ṣe tí mo like jù ní ti Timothy then ẹlẹ́ẹ̀kejì ti ọmọ olórí line orí ògbàdé ṣẹ̀wọ̀n tẹ́ mú táwọn òbí ẹ ti write off pé kò lè jẹ́ ọmọ láyé tẹ́ sọ́dún èèyàn tẹ́ tún wá ra odidi lé tí kì í ṣe pé bóyá ṣùgbọ́n lóra lé àbílé tẹ́ ra ilé yẹn tẹ́ lè gbé fún tẹ́ dáyàwó ẹ̀ lókòwò tẹ́ tún introduce ibi tó ti lè nílá nínú òkúkọ tó yẹ ká máa ṣe ni so mo fi àsìkò yìí mo fi ń gbàdúrà yìí pé lágbà ọlọ́ṣẹ́ tẹ́ máa ṣe tó máa gbẹ̀mí ọlọ́run ní jẹ́kẹ́ iṣẹ́ tí ọlọ́run ti parí lọ́lọ́run máa gbé síwájú àwọn òbí yóò ní fojú sunkún yìí o ẹ ní fi iṣẹ́ yìí ẹ ní fìyàwó ṣiṣẹ́ yìí ẹ ní fọmọ ṣiṣẹ́ yìí àwọn tẹ́ máa gbà sọ́dọ̀ tó ṣe pé ẹni kí wọ́n wá jẹun ni tí wọ́n wá máa da òkúta ikú sí ọwọ́ yín tàbí òkúta ẹ̀wọ̀n ọlọ́run ní jẹ́kẹ́ pàdé ṣe wá rí gbogbo àwọn olólùfẹ́ yìí láti ilé látòkò lágbára ọlọ́run tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ yìí ní agbára ọlọ́run ogun ẹjọ́ kò ní bá wọn nítorí wọn pè yín láburú èyí náà dẹ̀ nítorí wọn pè wọn láburú gbogbo àwa tá a bílẹ̀ ní agbára ọlọ́run ọba àwa ni ànírógun ẹjọ́ o àtẹ̀bí àtàrẹ ànírógun ẹjọ́ ìlú yìí ò ní gbóná ọmọ wa o wọn ló ń lé kò ní lé mẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa o ní gbogbo Nàìjíríà ọlọ́run àwa bá a tún Nàìjíríà ṣe ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ o. Thanks for coming. Àwọn náà dúpọ̀ ìbò parí ẹ̀ pé thanks for coming. Thanks for coming Alhaji Hamzat. Ìlú ìbò la wà kò sí wà tẹ̀sí ní máa ṣe ìbò. Ìlú ìbò la wà. Bí Alhaji Hamzat náà ṣe sọ, ẹ má bèrè o, your doctorate title, ìbéèrè tí mi fẹ́ béèrè ni. Ẹ kàwé gbà ní àmọ́ dash honorary ni. Now that honorary doctorate sọ fún yàn kan láì ṣe olú ẹ̀ ó ní capacity. Ẹni tí ò ní capacity kò lè gba no honorary doctorate degree kò possible. You must have traversed certain experience in the o gbọ́dọ̀ ti rin àwọn ìrìn kan dégbèdéke tó ṣe pé wọ́n á rí pé wọ́n gan o kájú ẹ̀ kó tó lè fi dá ẹ lọ́lá ó dẹ̀ pé Yorùbá yẹn ó jiná bẹ̀rẹ̀ so bẹ́ẹ̀ ni tí ò ka kò lè gbà á so ẹ ti gbà ẹ dẹ̀ ti ń lò láti fi ṣe ọmọ aráyé lóore
àìní wúlò mọ́ Ọlọ́run ní fi kọ́rọ̀ yín. Wọ́n pe kinní kan ní Ọlọ́run má ṣe mí ní bàbá dìde kò lè, Ọlọ́run má ṣe ẹ́ ní bàbá dìde kò lè, ayé jò ń bọ̀, má ṣe ẹ́ ní. Because ẹni tí ò ṣe é rí lọ́mọ ní láàárọ̀, ẹni tó ti ń sọ̀rọ̀ tí ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ Ọlọ́run ní ṣerú ẹni tí ẹni tó ti ń jáde pẹ̀lú gbogbo agbára. For someone to say tí bá máa bá ẹja ó máa prepare alẹ́ ni wọ́n ní ibẹ̀ ní bá máa bẹ́ṣù jẹun ṣíbí àgùn ẹ̀bẹ́ṣù jẹun lánàá lórí níjẹta ìjọ Wednesday èṣù báwọn lálejò ní studio ní Nàìjíríà alájídẹ̀ ń bẹ́ṣù ká èṣù ó ní ó èṣù ó ní ó. But at this stage, you want to change also. At this point, wọ́n ní èṣù tún yàtọ̀ sí kíni? Ṣé pé ní iṣẹ́ ni Sátánì èṣù gángan ní? Bẹ́ẹ̀ ni èṣù láàlú ògiri òkò, olómi nílé fẹ̀jẹ̀wẹ̀, kò láṣọ nílé fi mọ̀ kí wọ́n bóra. Moguni mokia, moguni. Mati mukọ ma mọ ra wọn. Ẹ mọ̀ pé mi lè mọ oríkì èṣù pàdé mo mọ oríkì ó dára jí mọ̀. Ṣé mo oríkì ó dára jí mọ̀ débi mọ̀? Orí ò ṣe lè pa wọ́n lára torí èṣù wá bá wọn ní fídíò yẹn. Èṣù ló tẹ̀ wá bá wọn. Èèyàn kan jẹ́ orúkọ èṣù kìíní kan ló jẹ́. Nígbà tó bá sọ̀yọ̀ ní Ògúnládé tó wá sọ pé èṣù Kẹ́mi gangan lórúkọ ẹ̀. Aláàjì ló sọ dé èṣù. Now, we in Nigeria, we in Coventry, we choose kábíyèsí ẹkúkalẹ̀ ẹ má bínú tó gbé yín jókòó pẹ́ nínú ẹ̀kọ́ àti nínú iṣẹ́ àti àṣà bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé ó yẹ ká dá gbogbo nǹkan tó kù dúró ká yànda kẹṣe ètò torí ẹ̀ pè yín ni ẹ má bínú torí ẹ̀kọ́ ni ọmọ Yorùbá ni wá àwa ni ọmọ àtàtà tó ní kàkà kí n bí ẹgbàá ọ̀bùn máa kúkú bí ọ̀kan ṣoṣo ọ̀gá máa ró oyún aráyé lójú máa ró ń gbéraga ṣé ọ̀kan ṣoṣo àràbà kì í ṣẹgbẹ́ ẹgbàá ọ̀ṣoṣo ọmọ tó jáfáfá kan ṣoṣo kì í ṣẹgbẹ́ igba ẹrú bí ọmọ àkúkú bí sànṣẹ́ ràdàràdà ká kúkú kú lọ́mọdé kó yẹ ni ó sàn ju kádàgbà ká dọ̀rọ̀ jẹ lọ wọn ọ̀ká ọmọ wa mọ́ ní skul ohun tó jẹ́ ká sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ values nínú yẹn. So, kábíyèsí nímsì a fẹ́ ṣe presentation fún Alhaji Hamzat aṣíwájú presentation yẹn àwọn ẹlòmíì wà ń bí wọ́n kàn gbọ́ kọ́kọ́rọ́ alátẹ tó ń tatẹ òṣùpá panẹ́ piracy a máa sún yìí o. A fẹ́ ṣe profile Alhaji Hamzat and ẹni tó máa bá wa ṣe presentation profile yẹn ni Mr. David ẹ jọ̀ọ́ Mr. David ẹ wá bá wa ka profile Alhaji Hamzat kálàjì gan mọ̀ fáwọn èèyàn bá research nípa àwọn díẹ̀ jáde. Ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ so Alhaji mo kì í yàn àti gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣe mo kì í yàn Alhaji sá ọba mo kì í sá ọ yes sir. Orúkọ tèmi ni Oyèbísí David láti ìlú Ọ̀yọ́ state ní Ìṣẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́ ọmọ Abẹ́dímọ́kọ́ mo jẹ́ olùkọ́ ní iléèwé gíga ìpínlẹ̀ yìí ní Coventry University mo dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní pẹ̀lú Dr. Adé ní school wa ní computing mathematics and data science so àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ ní iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ṣe Ọlọ́run á dẹ̀ máa ràn yín lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run àmọ́ nǹkan kan dájú ni àwọn èèyàn ò tí ì mọ̀ ọkàn gbọ́ṣẹ́ yín ni so mo máa tún sọ nípa doctorate degree yín sir so àwọn tó bá fẹ́ tá bá fẹ́ ṣe learning outcomes nípa
kán fún yàn ní certificate wọ́n máa wo skill set ẹni yẹn pé ṣé dájúdájú o ṣó ó qualify fún nǹkan tó jẹ́ kò bá jẹ́ honorary ni o kò bá jẹ́ learning outcome tó achieve yẹn bóyá ó lọ sí school ẹ̀ ni o ìkan náà ni so dájúdájú ẹ qualify to be a doctor so èmi á tún wá kí n tó bẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn ọkùnrin ṣe yín ni wọ́n mọ̀ pé any skill set ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ẹ dájúdájú ẹ qualify so èmi fẹ́ wá jẹ́ kó yé wọn léyìí pé you are more than qualified in terms of skill set so màá ka biography kékeré tí a ní fún yín sà Alhaji Dr. Oriyomi Hamzat ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n máa try English la fi kọ́ but máa try bóyá mo lè ṣe ní Yorùbá àmì sà so profession wọn investigative journalist human rights advocate media consultant ni wọn àwọn èèyàn púpọ̀ ò mọ̀ pé ní gbogbo skill set yẹn sà background yẹn àti education sà Dr. Oriyomi Hamzat is a renowned Nigerian investigative journalist and human rights advocate with a background in media and journalism. He has received extensive training in investigative reporting and advocacy. His dedication to uncovering social injustice, as we have seen in today's typical example that people mentioned, and promoting human rights has earned him a widespread recognition all over the world. Mr. Hamzat, doctor, is the founder and CEO of Agidigbo FM, a radio station focused on investigative journalism. Over his 2-decade-long career, he has led campaigns exposing corruption and human rights violations. His fearless approach to journalism has sparked significant reforms and public recourse in Nigeria. In addition to journalism, Mr. Hamzat is deeply involved in humanitarian work. Through his foundation, he supports educational initiatives, scholarships, and aids underserved communities in Nigeria and the world. He is also a strong advocate for prison reforms, helping inmates access justice and reintegration. Dr. Hamzat's influence extends internationally as he speaks at global forum and media and report human rights. His work has drawn attention to the importance of the free press in shaping just society, and his contribution led tangible change in the selector and what he covers. Dr. Hamzat has received numerous awards for his investigative journalism and humanitarian efforts, both locally and globally. His work continues to inspire young journalists and advocate for justice. Dr. Hamzat is married with children, balancing his personal life with the professional and philanthropic pursuits. Despite the risk, he remained dedicated to his mission of truth and justice. In conclusion, Dr. Oriyomi Hamzat's fearless commitment in journalism and human rights advocacy has made him a respected figure in Nigeria and internationally. His work in exposing injustice, as we have seen in different examples that was mentioned today, and supporting marginalized community continue to make lasting impact on the society, and will continue to be
imparted, and we are always, we all pray for you, sir. Agbàdúrà fún lágbára Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́, sir. Lágbára Ọlọ́run kò ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín àtàwọn ẹbí yín, sir. Ayọ̀ la máa gbọ́n pa yín lágbára Ọlọ́run, sir. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Thank you. Can we please put our hands together for him, please? Alhaji Oriyomi Hamzat, wọ́n ka profile yín while you are alive. Orí wa dẹ̀ wú lágbára Ọlọ́run, wọn ò ní kà á fún yín nínú pósí. Nígbà tí ó bá máa yá pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lọ́lọ́run ó ṣe lọ́dún náà tó máa gùn tí ò ní jẹ́ nísìnyí lágbára Ọlọ́run bó ṣe máa rí nìyẹn. Torí wọ́n Yorùbá máa ń pòwe burúkú kan. Wọ́n ní igi tó bá tọ́, wọ́n ní kì í gbé nígbó, ẹ̀yìn á pẹ́ nígbó, wọn ò ní gé yín. Pípẹ́ ti yín kò tún wá ní jẹ́ pípẹ́ bẹ́ẹ̀ pípẹ́ ti wúwúlò fún ọmọ ènìyàn bẹ́ẹ̀ ṣe ti ń ṣe kò ní sú yín ṣe. Ọlọ́run tó wá rán yín tí ò kúrò lẹ́yìn yín lánàá kò ní kúrò lẹ́nìí, yóò wà pẹ̀lú yín nínú ìrìn àjò náà títí láé àìnípẹ̀kun. Àmín, àmín. Because tí bá ti wo program wọn máa ń like àwọn vibes yẹn, especially bó bá ti ń dipọ́ mú Islam mọ́ Christianity, ìgbà yẹn ló fi jẹ́ pé ògo forúkọ rẹ̀ gbogbo dání kẹjúlẹ̀ látẹ̀ ògo forúkọ Olúwa, ògo forúkọ rẹ̀, ògo forúkọ rẹ̀, ògo forúkọ Olúwa, sí Olódùmarè, subhanallahi min al-mizani walhamdulillahi min al-mizani, la ilaha illallahu min al-mizani, Allahu akbaru min al-mizan. Ẹni tí ó bá bá àwọn àfáàrin nínú ilé kò lè mọrú àwọn àṣkárì yìí. Billahi al-azim. Inú tíra tí àṣkárì àwọn pè ní Musabi Ashur Ashur. Ó ti pẹ́ táwọn àfáà kan ti fún wa lọ́dún tó ti pẹ́. Ìkan náà wà mẹ́rin subhanallah walhamdulillah adada ma'alima amina ma'alima wa zinata ma'alima. Hey, I'm on a live program. Ẹ má bínú ẹjọ́. Ìṣòdì àfáà. Now, we need to recognize you. Furtherance to the profile tí wọ́n kà. A dẹ̀ pé kábíyèsí wa, the Onipokia of Ipokia land. Tilé toko. Torí béèyàn bá jẹ́ kábíyèsí tó wà ní local territory tí ò jẹ́ kábíyèsí lórí wọn nílé débi pé kó jẹ́ dóko. Ẹnu ò kálù tó, ẹnu tí yín kálù débi pé mi ò mọ̀ rárá, at least mo mọ̀ èèyàn mẹ́ta tó wà níbí tó sọ pé mo fẹ́ fojú kan kábíyèsí wa ló mú mi dúró, kódà gan kúrò níbi iṣẹ́ kò lè lọlé tọmọtọmọ wọn wá bí. Ìyẹn ni pé àtẹni tẹ́ ẹ̀ mọ̀ rí ó gbọ́ pé ẹ̀wà ń lù yìí ó dúró. That shows command. You did not ask him to have to wait, but he chose to wait. Ọlọ́run fi yín síbẹ̀ ni ẹ̀mí tí inú àgùsà. We will be inviting you. Afẹ́kẹ́ kúrò lábẹ́ bí ìbòjì yìí kó bọ́ sí gbangba ni. So kábíyèsí mi tó gbé yín dìde torí microphone tó gbé fún mi lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ MC ni mo ṣe lè ní kẹjọ ẹ bá mi dìde pẹ́ẹ́lí. Ẹ wá máa gbẹ́sẹ̀ inú fún wáyé. Ẹ fi tó sì jẹlé bó bá ṣe wù ní kẹgbà. A ní bàbá kan o, bàbá ra ẹ̀yìn ọmọ kò fi wá ṣeré. Bàbá ra tó mọ ìyí ọmọ. A ní bàbá kan, bàbá ra ọmọ. Can you say that in English? I have a father that never failed me. Ọlọ́run ẹ tún fi yẹ kí o. Wọ́n ní Jesus is your father, that he never ever
Rock of Ages. I'm not going to that church and I'm not going to die in Lake Now, Kabiyesi, President, I can command you at this moment. Now, Alhaji Hamzat, bẹ́yìn bá ti ń bọ̀, bó bá wù yẹn dá wá, bó bá wù yẹn wá pẹ̀lú àwọn ẹ̀tọ́rájì yín. Ó yọ Ọlọ́run. Wíwá tí yín sí gbangba báyìí, because we need the brightness of the light. La ṣe ní láti nìkan jáde síta. Kọ́kọ́rọ́ aláàtẹ tó àìsí díje bí lèmi ni mò ń kọ́ báyìí bó díje àtẹ́ ń sìnkú. On behalf of Nigerians in Coventry, joining the train of your fans club, we have an award for you. And that award will be presented by our president, to the Kabiyesi, who will ultimately hand it over to you live and direct, because ipò ọba làwọn wà. Ọ̀nà wọ́n bá ṣe ń wò yí wọ́n fi yín yàn gan, àwọn kan yìí máa sọ̀rọ̀, wọ́n máa dẹ̀ pàṣẹ ọ̀rọ̀ sínú life cycle yín. Yes. Bí ọba jẹ́ Kábíyèsí wọn pàṣẹ ni. Now, bẹ́ẹ̀ni. On behalf of ní orúkọ Nigeria, gbogbo Nigerians tó ń gbé ìlú Coventry, a recognize iṣẹ́ takuntakun tí Alhaji Dr. Oriyomi Hamzat tí wọ́n ṣe, àwọn àti gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn, ni a wá fi fún wọn ní award yìí, kí Ọlọ́run kó túbọ̀ máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Àmín. Alhaji, ó ti tó àsìkò láti sọ̀rọ̀, ó kàn ní kí n sọ pé ẹ kú oríire náà, ó kí gbogbo ẹran gbẹ́ wọn. Ṣé Kábíyèsí o. Wọ́n ní ẹ máa ṣí ẹ máa gbé sórí afẹ́fẹ́, ẹ jẹ́ kó máa rójú Alhaji Hamzat pé ó ṣe dáadáa. My name is Aki Anabi. I'm a video director and TV producer of Akomolowe on African Magic. Keep watching Drivetv. Olólùfẹ́ Drivetv àti gbogbo ẹ̀yin tí Fẹ́mi Sola ẹ máa wo Drivetv. Keep watching Drivetv. My name is Wole Agba. Taking this time out to tell you all that you keep watching Drivetv. What drive ẹ̀wọ̀ ní ògo ẹ̀? What drive ẹ̀wọ̀ fulfilment? What drive ẹ̀wọ̀ bí tó bá lọ? Ó ní iṣẹ́ rẹ̀. Ibi ni kò máa wò. Drivetv. Thank you, Chloe. Drivetv, driving you around the world.